abatulaba yonna gye muli okyali ku BBS telefone yaffe tubakulisa mu program ze muyiseemu mu lunaku ku BBS ne tubakulisa emirimu gyonna gye muyiseemu saabwe budde bwe buti tubatuusaako program yaffe obulamu bwe bugagga. Program eno ekwata ku ndwadde zinnamutta n'omuvumbuzi waffe David Ssenfuka tubeetera okubeera naye era ng'evujjirirwa Leonia NNN Medical Research and Diagnostic Center Limited nga ebeerawo buli lwakusatu ssaawa 5:6 nga sinnaba kuba mwanjulira njagala kubategeeza nti pulezidenti bwe yamaze okutuwa essuubi eriggulawo olijjawo omuggalo gwe yatayogedde ku kafyu neyagaye nti tujja kuggulawo amasomero bivulu biki ntambula buddewo kati naga nti oba tugemeddwa ekyo tetweyibaala olw'okuba tugaye tetuggalawo tulina okuba nga twegemya kuba eddagala yakakasizza nti weeri buli alina wateekwa wakyama okwegemya agende nawano omukadde waffe wakolere wajjanjabira abalwadde nawo yaddewo ekipande tojja kulinnyayo nga toli mugeme. So first aid yakwegema n'olwekyo mubeere mutebenkere watalabye programu eno gezaako nnyo okulaba nga ogenda ku mukotu gwaffe ogwa YouTube oteekemu Leonia NNN ojja kulaba sukaali kansa pressure n'ebirwadde ebirala byonna byayogerako buli lunaku lwe tubeerawo obirabe nga obisubiddwa. Mwebale nnyo temuvaawo. Omuvumuzi waffe nga tukwangidde tusanyuse okulaba tusaba tubuuze ku batuwuliriza nga tutunatandika programu. Mwami David Ssenfuka. Amanya gange Ssenfuka David ndi Munnayuganda balamusiza abatuwuliriza abalwadde ne tubasaasira ne twebaza n'abasawo abayamba abalwadde. Olunaku lwa leero tugenda kwesigama nnyo ku kirwadde kya kansa era nga omulwanyi waffe omukulu tetumwerabira ng'enkola yaffe eya bulijjo eyali President Nixon mu myaka gy'ensanvu eyaleeta etteeka eriteekawo essente ez'abanoonyereza b'ekirwadde kino okuweebwa. Etteeka eyo ne lyongerwamu amaanyi President Obama wabeereddewo ebisanja bye bibiri. Twetaaga abali mu studio basooke batulage ku bonga tulaga ku President Nixon engeri gyeyakolamu etteeka lino n'alisayininga nga tugenda kuweza myaka egiri mu 5 omwaka guno mu Desemba nga 23. Won't you be seated, please? Members of the Senate, members of the House, ladies and gentlemen, we are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that we may look back on this day and this action as being the most significant action taken during this administration. It could be, because when we consider what cancer does each year in the United States, we find that more people each year die of cancer in the United States than all the Americans who lost their lives in World War II. This shows us what is at stake. It tells us why I sent a message to the Congress at the first of this year which provided for a national commitment for the conquest of cancer, to attempt to find a cure. And now, with the cooperation of the Congress, with the cooperation of many of the people in this room, we have set up a procedure for the purpose of making a total national commitment. I'm not going to go into the details of that procedure, except to say this. As a result of what has been done, as a result of the action which will come into being as a result of signing this bill, the Congress is totally committed to provide the funds that are necessary, whatever is necessary, for the conquest of cancer. The President is totally committed. We have a presidential panel headed by Benno Schmidt, which will report directly to the President
so that the President's influence, whenever necessary, can be used to reach this great goal. And in addition to that, all of the agencies of government, the National Institute of Health, HEW, etc., are totally committed. Now, having said that, I have spoken exclusively of government up to this point. In this room are scores of people who have worked voluntarily for this cause for many, many years. The American Cancer Society, of course, is the best-known organization, but there are many others as well. And in saying that there will be a presidential commitment, in saying that there will be a congressional commitment, a government commitment, I should emphasize that a total national commitment means more than government. It means all the voluntary activities must also continue. We have to realize that only 1/6 of everything that is produced in America is produced by what government does. 5/6 of what we do in America is produced by what people do in their voluntary and cooperative capacities. And so we need the continued cooperation of all the volunteer organizations. You will have, of course, the total commitment of government. And that is what the signing of this bill now does. Finally, I should emphasize, as Benno Schmidt mentioned just a moment ago, that we would not want to raise false hopes by simply the signing of an act. But we can say this, that for those who have cancer and who are looking for success in this field, they at least can have the assurance that everything that can be done by government, everything that can be done by voluntary agencies in this great, powerful, rich country now will be done. And that will give some hope, and we hope those hopes will not be disappointed. Ladies and gentlemen, for those of you who have not participated in signing ceremonies, and that, of course, does not include the members of the House and Senate who are here, I see that many of them have been here previously. The custom is always to sign with the presidential pen. I will use 2 pens for the signature, but a souvenir pen will be available to everybody in the audience here. We had to stretch a little to find that many, but we will have it for everybody here. Incidentally, it's a very good pen, but the box is worth more than the pen. We'll get the box, too. Benno, you get the Richard. Thank you. Dr. Dutton, you'll step forward, the President of the National Cancer Society. You get the last name. Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. May I say something? Yes, sir. Dr. Dutton, the President of the National Cancer Society. Thank you, Mr. President. We would like to think that this is a wonderful Christmas present in the signing of this bill with this pen today for the 52 million people in our country who will develop cancer, who are now living. This bill, we feel, is a real great opportunity for America, probably the greatest thing that has ever been done by the United States. And to you, sir, who asked for this to be a national priority, and to our friends in the Congress who gave us this bill, the 2.25 million volunteers of the American Cancer Society ask that I express their appreciation. We're truly grateful, sir. Thank you. Thank you. Members of the House and Senate who are present would gather around the desk. They'd like a picture of all of those, the members of the House and Senate. After all, we wouldn't have the bill except for that. Good to see you. Fine. Mr. President. Glad to see you. How are you? Good to see you. Good to see you. Peter, how are you? Harley? Good to see you. Good to see you. Hi, Harrison.
I didn't know that many of you would come back from vacation. We're still working, Mr. This is an indication of the priorities. You know the Congress had a very long session and finally got adjourned. We all appreciated that fact, incidentally. But once they adjourned, they did too. But once they adjourned and they were to go home and go on their vacations, to have this many members of the House and Senate who are members of the committee back here shows how deeply they feel. And I think that for that reason we'd like to record this for a picture. So go ahead. We don't have to tell House and Senate members how to get in the picture. It's kind of crowded up there. Crowded? Well, you're right here. You're right here. All right. Too much. Wait a minute. Now, Dr. Benno Schmidt and Dr. Detton, if you would just stay right where you are on either side, so you should get in it too. All right. Now, one more. Stay right where you are, Ted. I'm sure. Go sideways a little bit, get you up there. Tuck me right in. Are you deferring to age there? Are you? All right. I'll sit there. Now, ladies and gentlemen, I would like to say that we want all of you to have the opportunity while you're here. This, of course, as you know, is the state dining room. But all the lights of the Christmas decorations are on, and Mrs. Nixon thought that you would like, while you were here, to take a little tour of the White House, the other rooms, and we hope that it will add to the Christmas spirit for you. We can't add much more to the spirit. We only have coffee at this hour in the morning. Goodbye. Thank you. You know, last year, Vice President Biden said that with a new moonshot, America can cure cancer. Last month, he worked with this Congress to give scientists at the National Institutes of Health the strongest resources that they've had in over a decade. Well, so tonight I'm announcing a new national effort to get it done. And because he's gone to the mat for all of us on so many issues over the past 40 years, I'm putting Joe in charge of mission control. For the loved ones we've all lost, for the families that we can still save, let's make America the country that cures cancer once and for all. What do you think, Joe? Let's make it happen. nga tumaze okulaba President Nixon owense Kirimaanyi bwalwana olutalo lwa kansa. Pulogulaamu eno ya njawulo nnyo nti ekukwatako gwe yonna gy'oli, oba oli mulwadde, oba olina omulwadde, oba osuubira okulwaza, osuubira okulwala, era bw'eba ekuyiseeko ebeera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Teekamu Leonia NNN. Kyonna ky'oyagala ojja kifuna, olondeko ky'oyagala okulaba, oddemu ogirabe nga bulijjo. Naye kaakati abatulaba twagala kutandika n'ekirwadde kya kansa. Muvumbuzi waffe twagala abantu bangi okuva tulaga pologulaamu zino babuuza ebintu eby'enjawulo. Era nti bagamba nti baagala okumanya nti omuntu ng'afunye kansa abamu batemwako akanyama ne bakatwala, era abamu ne bagamba lulinga lugambo nti batemyeko akagala abanga amanya akanyama abanga alaami ayinza obutawona. Ekintu ekyo simanyi oba kiri mu kunoonyerezaako oba kiki, naye
bakyogedde nnyo kuba twatandika pulogulaamu eno akanyama batemako bakasalako kaaki ku muntu omulwadde wa kansa ku mubiri gwe. Neyanza nnyo ssebo. Kakati ebintu bingi ebyogererwaddwa ku kansa biyitirivu naye ndowooza byogerwa lwakuba nti nno katamanyi endwadde wejja nebanga terinaako solution bulungi. Solution siragi kyandibadde ki? Okufuna eddagala lyakyo. Egamba okufunawo ekisobola okugonjoola obuzibu bw'ekizibu ekyo. Kakati abantu kata batafuna kati kampa ekyokulabirako obulwadde bwa korona obulabe bwajja bulimu olugambo luyitirivu naye ng'omanyi ekireeta olugambo olwonna akuba nti tewali ddagala. Buli muntu yaganga genda onoone kino genda onoone nimu wenyokeze. Kati ne ku kansa kirabika nti nno amazima amatuufu kirabika nti nno tuwanawo kubeera ddagala lyogamba nti lino nga bwe tugamba nti bw'olwala genda okozese eddagala ly'omusujja malaria quinine. Kati olw'okuba nti nno tewaliiwo ddagala lya bulwadde obwo libadde liriwo eryesigika. Kati buli muntu yaleeta olugambo lwe n'aluteeka ku kansa nga olaba olugambo lwe baleeta ku gundi ku covid. Naye kati nze bwe nayingira mu bino ebya kansa okutandika okubinoonyerezaako nange nasanga nga musinkana abantu abalwadde ba kansa nga baga nti ono waffe tajja kuwona nti bamugyako omanyi bamusalako akanyama bw'okayise kutemako tebakatema butemi bakasala busazi. Kakati nenkinoonyerezaako nnyo nga wembuuza n'abasawo nenkinoonyerezaako nnyo lwaki. In fact abantu baŋŋamba nga ne baŋŋamba nno kakusera. Okusera siragi kyeki bw'oba osera nkulu siragi omusezi bw'oba wagamba nti oli musezi oba kiki oba okola oti. Omuntu akusera aba akukola ekintu n'ofuna ekizibu taba mulogo. Omulogo n'abasezi bafaanagana. Tebafaanagana. Omulogo asobola okukulogesa obutwa asobola okukulogesa naye omusezi yoyo akusera oba mmere neekala oba kiki bintu bya Baganda. Kubanga nze gye nakulira mu kyalo bagambanga nti omusezi ekisooka nti obusezi abukola kiro abukola ali bwereere nga tambadde engoye ajja ku nnyumba zo n'asula nga yeetooloola n'aggaana okwebaka nga bagamba noga nti abasezi ti bagenda nga ne baziikula abantu be baziise ne bagenda babalya. Naye kati oli wagamba nti okusera kiba kitegeeza nno oba kyekisiraani ekisembayo ku nsi. Kati nze we nasanga nga bagamba nti nno abasezi nti akakanyama kasera ke bakusazeko lwe kansa nenoonyereza ndabe nti ate kansa ate yakwataganya atya n'ebyokusera. Kati bino bye nazuula kakati olw'okuba nti kansa ffenna tukimanyi nti nno tewannabaawo ddagala lya kansa bulungi kubanga nalyange lyeŋŋamba lijja kufuuka ddagala lya kansa nga limaze okubeera mu malwaliro. Kati olw'okuba tewali kati nanoonyerezaako nenjogera n'abantu nenjogera n'abasawo nenjogera n'abalwadde nenkola okunoonyeza kungi nnyo ku kanyama kebagamba nti bakusazeeko akanyama. Kati mu mazima amatuufu abatuuliza bino bye nazuula ate nga bye mazima nti omuntu olwala kansa ogenda ne bamukebera abamu tosooka kumanya naddala gwa mulwadde tosooka kumanya nti kansa. Kati abantu abalala abakulaba waliwo kansa ezireetawo omubiri gwe okufuuka buli omu naakulaba nti olwadde. Kati ng'ezijja n'ebizimba wano oba n'ozimba eriiso oba n'ozimba omukono n'ozimba okugulu n'ojjako ekiwundu ekinene. Kati okwatagana ebyabasajja nga ebyabasajja ebya prostate nabyo osobola okumanya amangu kubanga omuntu bagana atandika okufuuyisa omusaayi oba n'alemererwa okufuuyisa nga yeekaka. Kati ebyo byonna biraga. Kati ne wabaawo kansa ez'abakyala ezikola ki ez'abakyala zo kye zikola bayinza okutandika okuvamu omusaayi omungi oguteetaagisa. Kati awo nawo abantu abakulabye oba b'obuuliddeko bagamba nti taba kansa. Kati ogenda mu malwaliro gonna g'oba olaze basobola okulaba ekizibu ekyo
ne bagamba no kino wandiyongeddeyo oba abamu abasawo bayinza ogakola ku test gundi tulabe kati wakizuula nti kansa olwokuba nti kansa waleeta alina ddagala kubanga bagamba nti kansa omu bamujanjabisa ekyuma bakireeta kiri eyo mulago wakiwulirangako ndozawo bagambira nti kifudde kati olaba nti mu Uganda kiyinza okuba nga kibaddewo kimu ensambya nabo mpulira nti bali mu kuzimba babadde na bannaffe ba Rotary Club nga babayambako bazimbe kakati kyenjagala okulengereza abatuuliza nti olaba nti nno obulwadde obuliko limitation togenda buli wantu kubukujjanjaba bukibadde kakati webakusindika gye bakusindise nti awo nooba tonnatandika ddagala kati bakusindika gye bakusindika bakusa Cancer Institute wetuka Cancer Institute nawo bakuddamu abatuuliza kyemuteekwa okumanya buli musawo yenna newojja ogambye nti malaria nnuma yuno aba tayagala mukujjanjaba nga tamaze naye kwekeberera kakati bwetuuka emulago bakuzaamu okukola test okukebera kanso eyo bamulabe kati ebimu bye nazuula lwaki abantu babajjako biopsy abasawo bo babuyita biopsy olulimi lwawe lw'ekisawo naye kati olya biopsy baba bagamba kujjako kanyama kakati bwe bamala okukakujjako baba mbu baagala kulaba olina bungi ki bwa kansa mu mubiri gwo ezimu kansa oba tozigyeko kanyama tozikonfaminga nti kansa omusaayi tegumala waliwo eziragira mu musaayi naye abasawo bagamba nti nno balina okugyako akanyama ndowooza oba okulaba obungi bwa kansa ndowooza balabe n'engeri gyayengiddemu omubiri ali mita mmeka ekirala ekyokusatu nti bagamba nti ezimu ku chemotherapy eddagala lya kansa lye bawa abakansa nerikutulako enviiri nti amateeka tegabakkiriza kuliwa muntu nga tebakuggyeko kanyama oba okola tesiti zonna ne ziggwayo n'okumanya kika kya kansa ki manya kika kya ddagala kiri baba bakuwa babirabiramu ako ka biopsy kakati nazuula bwe nti olwokuba nti nno bamala okukakuggyako kayinza okumala ewiiki ng'emu ne kakomawo kati bwe kakomawo awo baba bakuteekateeka kutwala ku ddagala kakati jjukira eddagala lya kansa y'amaanyi nnyo nalyo lyennyini bagamba lisobola okukutta nga kansa tannakutta eryo eddagala ly'ekizungu erya kansa kakati awo we batandika okuteekako eddagala eryo olaba bw'otandika okugonda olaba bw'ovaamu enjala olaba bw'ovaamu enviiri ebyo nana nga bibaddewo oluvannyuma lw'okuba nti bakuggyeko akanyama balabe eddagala kiri baba bakuteekako kati ba abantu emitawaana gy'omuntu egisinga mu kansa awo gitandikira ng'atandise okukozesa eddagala eryo ery'ekizungu kati n'agonda yali agenda ku kansa gye bamujanjabira ku Cancer Institute yonna obawa yagendangayo nga yeetambuza n'atandika okugendangayo nga bamukutte buki bukwasi amaze okukozesa eddagala liri mazemu amaanyi kati bo abantu ne bagamba nti akantu kaseera lwaki olumala okukujjako embeera yo teddamu kukola ki kutereera naye nga mazima matuufu embeera teddamu kutereera lwakuba nti nno bwe bamala okukujjako treatment enkambwe eza kansa zanjulirwa omubiri gw'oyo omulwadde kati ozanjulira omubiri gw'oyo omulwadde ate ne zimukola bubi natandika okusesema eyali alya nga takyalya enjala nesandika okubukamu nga bwezigwa wali enviiri ne zivaako kati abantu manya abantu bo babeera beekengera buli kintu nebaga nti akantu kalina okuba nga kasera gundi bwebamala okukakugyamu embeera netandika gundi bwebamala okukakumugyako naye embeera netandika naye nga kokubwako nti kekaleetawo embeera eyo si kekagireeta olwokuba nti nno wekamala okuggwa nga bakakuggyeko lipooti yako neefuluma treatment ez'omutawaana zigenda kutandika okulagwa omubiri gwo kati abantu kyabava bagamba nti kasera naye tekasera ng'ono musezi eyambula ekiro engoye n'agenda mu bantu agenda okusera no kati kwekwali okunoonyereza kwange tewaliwo kika kya mubiri kisobola kuresistinga busezi obwo oba ddagala eryo kubanga terikola bubi mulwadde gyekiri ebika by'emibiri egy'abantu gyegiri nababa nga bamubakemu nga ye terina kyemukola
n'atakyuka. Naye abo batono nnyo era abasawo tebakigalantingako. Omusawo kimubuuza agamba nti nno abamu bavaako abamu tebavaako, kati sijja kugalantinga katulinde omala olikola ki olikozesa. So bwe kityo bwe kibeera mu mazima matuufu. Ate abamu bayinza okutandika ne bakuwa kino ekika ekyolaba ne kitakosa mubiri gwo ate ne baleeta ekirala, abo mbalabyeko ate ne kikosa omubiri gwo. Kati kitegeeza nti okusalako akanyama tukutegeka nti ko abasawo bakukola mu mateeka bagenderera bino bivaamu. Naye ate okutemako ekitundu ky'omubiri gwe okusalako ebbeere, okusalako kigere, okusalako bugere, okusalako mukono ababa bakoseddwa ennyo kyo kijja kitya? Kakati ndoza waddewo endowooza. Manyisa gyo oyinza okubeera n'endowooza naye ng'endowooza yo nkyamu naye nga ggwe gy'olina. Kunze ngamba nti kubanga kansa nomugerere ngaki kati kanjogere kansa ow'ebbeere akwata ebbeere ly'omukyala neritandika okuvunda. Kati bo baba balowooza abasawo nga kikola nti singa balijjako awo wavunda ne balisuula ne bajjanjabawa ne wasigadde ne wakala bo bagana nno kubanga ekisooka ebbeere ly'omukyala kintu kiri sensitive. Bagana ogana nno kintu kugamba kijjudde masavu meereere. Kati wekitandika okuvunda bagana okuwona kwakyo kuyinza okuba okuzibu. Kati bagamba kubanga kansa waba akwata nga bw'olaba ffene mwami Siraji wali wanudde ku ffene oyinza ogenda okuwanula ffene n'omusala ng'avunzeeko oludda bwe luti nga ndusalako n'endi obulamu. Kati olina kusalako oluvunze. Kyokka era abasawo we bakizuula nti nno kansa tenagenda wala tebalisalako balirongoosa ne bajjamu wali ewavunze ne balongoosawo ne bamala ne batungawo. Kati ekyokubiri ekirala ekigisaako ebbeere baba bagamba nti engeri gye lijjudde kansalas kabalisaleko balisuule terikyalina mulimu. Kati wogattako bitundu ebirala ng'ebyokutemako amagulu oba emikono ebyo babikutemako lwakuba nti nno oba oganye okuwona. Ekiwundu tekigenda kuwona ate nga batya nti kiyinza okuleeta kansa ekiba tekinafuuka kansa. Kubanga bwe omusawo bayinza kugamba nti eddagala lyonna lye balinawo mu malwaliro balikuwadde ekiwundu kigaanye. Kati nga bagamba amputation kwe kutemako okugulu is a part of gundi solution mu medical bwe bagamba abasawo. So kati ate nakino kubanga era olaba waliwo ebyokujjanjaba ebifaanagana n'ebyegundi ebifaanagana n'ebya kooti. Ku kooti bagamba nnyo ne bagamba nti nno omulamuzi eyalaba omujulizi ono ng'awa obujulizi bwe baajjukira bw'ogenda n'owooza omusango ne gugenda ewaggulu abajulizi temugenda bye mwayogera byokka bye bigenda nga biri ku mpapula. Naye olumu batunulya nnyo komenti y'omulamuzi aga nno omulamuzi yatunulya Siraje ng'amuwa obujulizi. Naye bagamba nti no komenti opiniyoni ye ayinza oga nno nalaba Siraje ng'ajjudde okulimba ng'ayogera ebintu bye. Kakati nebino ebya kansa bwe bibeera bagamba nti nno nti omusawo ali ku ground alina omulwadde baga nti nno decision ze opinion ze zalabye bazige yaliwo kati gwataliwo n'ojja n'olamula byotalabye. So kati temba benawudde naye nga era kati naye era nga kisigalamu kino ekigamba nti nno kansa waliifuna eddagala nerijja nerigenda katale neriba nga abantu balimira bawona n'olugambo luli ku bubayi obunyama nti bakusala akanyama kasera lujja kuvaawo kubanga abantu bajja kuba bakitegedde nti nno bakujjako akanyama kusobola kuteekerateekera ddagala ligenda kuyamba. Ate amaddagala malanga tegetaaga kujjako obunyama ffe abantu bonna betuyambye abakansa tetujjako obubayi puse tetubwetaaga. Kuba eddagala eryaffe oba kansa eri kikaaki oba kikaaki yo omubiri kati ogulaga eddagala nerinywebwa mu bwegendereza kansa eba erina okuvaawo. Naye era abasawo baba banoonyeza bakeberako eyo mu musaayi ne balaba simanyi babita heart markers tumor markers ze bakola okulaba
nti kansa oba mwali mu musaayi naye ate mulimu atalaga mu musaayi mulimu alagira mu bifaananyi bino bayita sikaani so kwegamba Siraje okujjanjaba omubiri gw'omuntu mukulu Siraje okujjanjaba omubiri gw'omuntu kintu kikulu nnyo era kiwanvu kivola kyetaaga obudde ate mukikola muli babiri gwajjanjaba ne gwojjanjaba kubanga naawe ajjanjaba olina loolo yo gy'olina okukola mweyo loolo mwe mulina okuleeta ssente owokusatu teyeetaagisa owokusatu waliwo okutwalayo mukyala wange ngati gwesayininga wano ebidirira okakase nti gukkiriza tumukole kino oba tumusalako kati ekyo kati waliwo some treatments ezeetaagisa nga Siraje bagenda kujja n'ekitundu kyekimu eky'omubiri bagenda mucooperatinga okolako sajjale oyinza okufiirayo kati bagamba abantu baabwe bajja ne babavunaana kati bagenda naga nti mulagire nti mwe mutukkiriza naddala nga gwe omulwadde tokyesobola kweyogerera pamunaye bagenda kujjawo ekitundu kyekyomubiri omuntu omulala ayinza ogaa gundi weyakirwala bamujjanjaba ne kuwona okwange lwaki temwakujjanjaba okwange lwaki mwakutemako saawasawo nabo bakolera mu kwekengera so kyekyo abatulaba katuwumulemu katono tukomewo tukyalina omuvumbuzi waffe ayogedde ku kanyama tujja kwogera ne ku nsonga endala nga review y'omulwadde ejjawo ddi ebeerawo etya katumale okuva mu bulango bwaffe bakama bwaffe temuvaawo